Okay, once again, I would like to welcome all of you for the today's session. Today we are going to discuss on the concepts called views and view groups in the Android. Okay. Uh, yeah. I hope all of you installed the Android Studio in your systems and you started working on that. Still, if you're not, you make it fast and can do more and more assignments what I'm going to give, and you will learn a lot by using the Android. Okay. Quickly, I will go back with the presentation so that we can go through with today's concept. Yeah. I hope all of you are able to see the slides. Yeah. Views and view groups that we are going to discuss in the today's class, and these are very important in respective of the designing of any kind of pages in your mobile app. Okay. Basically, let me understand what is views and view groups in the Android Studio. Let me understand what is views first. The view is the base class of every UI component in Android, including all layouts. In the sense, when we start designing any components on your screen, like it could be the button, or it could be, or it could be anything on your screen that you are going to design in the sense, then we call everything as the views. All these components belongs to the main class called views. Okay, whichever the components you take, whether you take it as a layout or you take it as a button or a checkbox, radio button, whatever you take, everything will belongs to the main class called the view class. We call that as the views. All those will belong to the view class. We call that as UI components. So that is what view is the base class for all these user interface component. You take anything. It can be the image viewer, image button, or whatever you take it as a user interface component. All these user interface components belongs to the view class. That is the base class. Okay. All these components belongs to the base class of views, and inside the view base class we have a subclass called view groups. Okay, we have the subclass called view groups of the views. All layers are descendants of the view group class. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯು ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್. ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ any user interface component andre it is very simple, whether it could be the button, text box, radio button, whatever check box ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call it as user interface component. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, we need to make use of view or view class. Okay. That is what basically the views. And inside that base class that we call it as a views, our class ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, we call that as view group. Okay, we call that as view group. Let me see the structure ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ what are these views ಅನ್ನೋದು. As I said, the views are the base class. Views is a base class. So inside the base class, we can use all these user interface components. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, view ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ we have the user interface component. For example, it could be the button or a text view. Okay. And one more thing I said, inside the view class, we have a subclass called view group.
view class ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, we have the view groups. So inside the view groups, what we can see, we can see different layouts. We can see the linear layout, relative layout, and the frame layout. So like that, if we are going to make use of the if we are going to make use of the views, then we use either the view group or directly the user interface. So all the user interface component directly belongs to the view class. All the user interface component directly belong to the view class, and view group is the subclass of the views. View group is the subclass of views. And inside the view groups, we can see the linear layout, relative layout, and frame layout. Not only these three, like these different layouts will come under the view group. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯೂಸಿನ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್, ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲೇಔಟ್, and other direct UI components like button, checkbox, radio button. All these things will directly can be get it from the view class, view base class. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೇಔಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ is a subclass of view, which is a base class. Okay, so this is the basic structure of views. I hope I made it more clear. If you want to draw them on a screen, so ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how it is going to be represent, like the yellow color which is going to be represented as the view groups, and the blue color which is going to represent as the view, which is going to be represented as the view. So illi view group view andre again we are going to consider which UI component we are going to, and which are the view groups we are going to make use. That is what we are going to see in this particular how to draw on the screen. For example, look at here. This will be again more clarity. You can get it from the particular image. Here I am using a linear layout, which is a view group. I am using a linear layout, which is a view group. Inside the linear layout, I am using a button and a text view. Inside the linear layout, I am using button and a text view. Okay. Again, what I can do inside the linear layout, I can take a relative. Inside the linear layout, I can make use of the relative layout. In the sense, inside a view group, we can use one more view group. We call this linear layout as a view group because the linear layout, all the layouts will come under the view groups. So inside these view groups, I can make use of UI components, or else I can make use of one more view group. Okay. That is how we are going to make, and all these the view group belongs to the main class as view class. View class ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, all these things belongs to the view base class. Okay. To give more clarity on this, how to remember these things, like take an example of a refrigerator. In a refrigerator, a fridge is a parent layout. A whole refrigerator is a parent layout. The shelves are children layout. All the shelves, what we can see, all these things are children layouts. Okay. Inside the shelf, we have an items like banana, mango, whatever the items you are going to keep. All those things we call it as the items on the uh, shelf, which we here consider as the widgets. Here, if this is if you can compare this with your mobile screen, the whole refrigerator is a parent layout. It could be the layout or the relative layout. So inside that layout, I can have
the children layouts. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನ ಮೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಶೆಲ್ಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೆ. Okay, the whole thing we call it as a parent layout, which is a linear layout. Inside the linear layout, each shelf we call it as again the children layout. Again we call it as it could be the relative layout or it could be a linear layout. ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And in the each shelf we can see the different items. Here in our application in mobile, each items are going to be represented as the different widgets, like it could be different UI components like text view, button view. ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ we call that as uh, that is how we can you can see the structure of the views and the view groups. Hope this is clear now. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? views ಅಂದ್ರೆ ಏನು, view ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are views and what are view groups? This is what we are going to discuss till now. So that is what the main parent layout. Inside the parent layout we can have the children layout. Inside the children layout we can have the components. Okay, directly we can have some components, or else inside the subclass or the children layout we can have the different components, UI components. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call it as views and the view groups. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ we call that as the we call these things the direct button we are going to make use of in any of the particular layout. We call that as the views. Basically all the UI components will belongs to one or the other layouts or other view groups. So we call it we write a diagram like this. The linear layout, inside that we have the button or a text view, and again we can have one more the view group. Inside that again I can have some UI components. Till now anybody have any doubt? What are views, what are view groups? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ views and view groups, how these plays a very important role while designing the your mobile screen. Okay, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Say yes if it is clear. Is that clear, all of you? Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes. Shall I continue? Go with the next time implementation of these views. Okay. Yeah. Look at here. Directly, I'm just showing the screenshots because of the time constraint. By referring this, you can implement in your system. Okay. The first thing is whenever you open your system, whenever you open your project, we need to be make use of the layouts first. Empty screen irutte, inside the empty screen by default it will apply the relative layout. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, whenever you open a project, by default in the activity main XML you can see the relative layout. Relative layout by default ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can change those things. When I say the relative layout, just remember this. Whenever you open a screen, by default it will be like in the relative layout. I need to change this relative layout into the linear layout. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So that is what, whenever you open a screen, you can see a relative layout like this. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ by default you can see the relative layout. Now you can understand what is this relative layout is. This relative layout we call it as a view group. Okay, this relative layout we call it as a view group. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ we are going to change that relative layout to the linear layout. In the linear layout we have two types, either the vertical or the horizontal. Okay, so now by default relative layout irutte, that is a view group. ಆ view group na ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಟ್, ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನ ಈ ತರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 2, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 3, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 4. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಹೇಗೆ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, in the layouts you can see these layouts we call it as the view groups. These layouts we call it as view groups. And here widgets, what we are going to make use plain text, large text, medium text, button, small button, radio button. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call that as the views. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು views, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು view groups. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫ್ರೇಮ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಲೇಔಟ್, ಟೇಬಲ್ ರೋ, ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, in the right side in the component tree you can see the device screen. Inside the device screen you can see the linear layout. Inside the linear layout you can see the 4 text views. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So once again I repeat, once you drag and drop all the text views, the 4 text views on your screen, in the component tree on the right side of your screen you can see the component tree, the device screen. Inside the device screen you can see the linear layout. Inside the linear layout you can see the text view 1, text view 2, text view 3, text view 4. So these 4 text views you can see inside my linear layout. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ, so view group ಒಳಗೆ what is this text view? Text view is the views. So UI component. So UI component ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. View group ಒಳಗಡೆ linear layout is my view group. Inside the view group I am going to make use of UI components. UI components ಒಂದು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ UI components. ಓಕೆ, once ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ now what I need to do, add multiple textures, it appears side by side due to the horizontal linear layout. So ಈ ತರ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when you use the linear layout it will be default, it will be in the horizontal. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಈ ತರ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ one above the other ನೀವು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ UI components are going to be the horizontal vertical ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ UI ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಅದರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಅದರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ in the screen you can see the output. Mobile screen ಅಲ್ಲಿ output ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first thing what you need to do is layout orientation, add the orientation, that is you set the orientation as vertical. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟಿನ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಅದರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆತರ ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಅದರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. So I have changed that orientation to the vertical. So once I change the orientation this to the vertical, we can see all the components, UI components one above the other. All the UI components one above the other. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So these are the different text views which I used. So ನಾಲ್ಕು text views ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So ನಾಲ್ಕು text views ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ text views. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಶೋಡ್ ಹಿಯರ್. So if I want to make the orientation as a vertical, I just showed you make the orientation vertical for the linear layout. This is to understand how the linear layout and the UI components are going to be worked out. View groups and the views. Views ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ವಿಡ್ಜೆಟ್ ಗಳು ವ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, fine. Here, with this knowledge, I am going to design a login page. How to design a login page using these views and view groups. Okay. Just remove all these text views. Make it clear. Remove all the text views. Don't want all these text views applied, just to understand how the view group and view components are going to be used. So now let's clear the screen. Now for making a login screen, what I want the two text views, sorry, one text view to enter the username, and another text view is to enter, not a text view, it is a password. Password in a drag and drop ಮಾಡಿ, and one checkbox and two buttons. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, 5 UI ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು UI ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, it is the edit text, it is to enter the username, and second one input type is password. Password input ಅದು ಕೂಡ edit text, but input type ಏನದು that is password type. And another one is checkbox, and rest two are the buttons. Totally 5 components we need to be drag and drop. Once ನೀವು ಅದನ್ನ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ತರ drag and drop ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can see the XML file like this. You can see the XML file like this. The edit text, it is for username. Second edit text is of type password type, it is for entering the password. And checkbox, it is to remember me. ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್
login, and another one is cancel or sign up, whatever you want, you can make. So once you do that, just give the hint in the XML file, Android hint username, hint password, hint Android text remember me, and for the button, again it is a login and sign up. So like this, we can design the buttons and the components, other text box and all the things we are going to design. Once that is designed, now try to place the button side by side again. Now try to place the button. ಈಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಅದರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಒನ್ ಎಬೋದ ಅದರ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಬಟನ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸಿ ಲೈಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, if you apply once again, sorry, if you apply the linear layout vertical once again for the complete linear layout, ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲದು ಬರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಯು ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ನ ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಬಟನ್, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್, ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಬಟನ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಅದರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿ. ಇದು ಮೂರು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಿದೆ, ದ ಬೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನದರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕೂರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಬಟನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕೂರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಯಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿ, ಆ ಮೂರು ಇದ್ರೊಳಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೆರಡು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಪ್. ಅವೆರಡು ಲಾಗಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವಿ ಟುಕ್ ಅನದರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್, and inside that another linear layout I placed the two buttons, button 1, button 2, that is login button, sign up button. Okay, this is how we can make ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ,
Now you can see this. You can see this. So here inside the device screen, I have the linear layout which is vertical. We call this as the parent layout. And inside this parent layout, I have the children layout. So inside this children layout, I have the two buttons. In the main layout, I have edit text 2 and checkbox. Is this clear? All of you? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಔಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, now you can see the screen like this. Next is one more thing, like ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ still we have a space here after the buttons. ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಟನ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಅಪ್ಲೈ ವೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪ್ಲೈ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಟನ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಬಟನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ XML ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದೀನಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ 1 or 2 ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 or 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, then for a login button if I am specified 2 and for sign up button it is specified 1, it is going to display like this. login button ದೊಡ್ಡದಿದೆ, sign up button ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, because I mentioned the weights as 1 for 2 and 1 for 1. ಈ ಬಟನ್ ಗೆ, ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಗೆ 1, ಈ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಸೈಜ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ವೇಟ್ಸ್. ನಾನು ಏನ್ ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನೋ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್. ಒನ್ಸ್ ನೀವ್ ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೂ 1 ಇದಕ್ಕೂ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲಾಗಿನ್, ಸೈನ್ ಅಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಗಿನ್, ಸೈನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the buttons are going to appear when I applied the weights for that. When I apply the weights for this. Okay. Now, fine. I applied the weights now. Now, if I add one more button, for example, if ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, if I change the weights, it is going to adjust the weights within itself. Okay, so ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, set each layout button layout is equal to 0 to wrap properly to the device. ಸೊ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ವೇಟ್ ನಾನು ಇವೇನ್ ಮಾಡಿ 0 dp ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇರೋ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟನಿನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ವಿಡ್ತಿದೆ, ಆ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ನ ಅದಾಗಿನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 dp. ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು 3 ಬಟನ್. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 3 ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ 0 dp ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
it will adjust the size within itself equally for all the button. ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 dp. Make layout width is equal to 0 dp. Now till now these things we have applied. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಗೆ weights ಹಾಕಿದ್ದು. Okay, views, view groups along with the layout with the weights. Now we can apply some gravity on the buttons. Weights ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ, gravity ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. Gravity ಅಂದ್ರೆ, now look at here, for we are applying the gravity for the linear layout. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂಚೆ ತರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಬಟನ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದ ಸೆಂಟರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಬಟನ್ ಯಾವ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಔಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಔಟಿನ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಯಾವ್ದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಲೇಔಟಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಿದೆ, ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಗ್ರಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಕ್ಲಿಪ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಫಿಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ both the buttons with the initial size, it will be come in the middle, exactly middle ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವೆರಡು ಬಟನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೇಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ವೇಟ್ಸ್. We have not applied any weights on the buttons. Without using the weights, I can make use of the gravity. ಸೊ ನಾನು ವೇಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತರ್ಬೋದು. ವೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ವೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರೋದು ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಬಟನ್ಸ್. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ಸ್. ಎರಡು ವೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರೋ ಅಷ್ಟು. ಇದನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು, ನಮಗ್ ಬೇಡ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಯು ಸೆಟ್ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ both the buttons will appear in the middle. Apply that gravity for that children layout. Children layout is nothing but the sub layout inside the main linear layout. Linear layout ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು linear layout ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಬಟನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆ linear layout ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೇಔಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ಜೆಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ UI ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ UI ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆ UI ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. Is that clear? All these things belongs to the view class. Inside the view class, we have the view groups as a subclass. So view groups ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ UI ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. We can use the UI components directly to the views, or else ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೊಂದು
ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, yeah, I will stop here because next class is about to start. So I will stop here. In the next class, I will show you how to give the image as a background or how to display the image on the screen. That I am going to display. I am going to tell you in the next class. We are going to discuss these things in the next class along with your login screen. So what you need to do is you work on these things. You just design these things by making use of all the view center view groups and show me the output screen. Okay, output screen as well as the APK. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ 2 ಬಟನ್ಸ್. ನೀವು 2 ಬಟನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ವೇಟ್ಸ್. ಅಥವಾ 2 ಬಟನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. It is up to you which option you are going to use. Okay, do this and show me the outputs. I will be waiting for that. And by this I stop my class here, and we will meet you in the next class. Okay, thank you all of you.